about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, what's up? It's time for Hakka training on ICRT, where we're taking the train to Judong Station and transferring to Beipu Township. Now, this town has a lot of water resources, and it helped the farming industry a lot. And it's also known as the Golden Water Town. We're going to find out more about the details on this. 今天要带大家到北浦乡哦，而这边呢有黄金水乡之称。听说这边的南瓜啦、橘子啊、番薯等等啊都非常盛产。我们待会儿会一探究竟。Hello, Leo. 嗨，今天来到北浦乡。Joseph，我们现在在的位置是南浦村哦。北浦乡啊？对啊，北浦乡南浦村啊。哦，北浦乡里面有个南浦村就对了。对，好有趣哦。其实这里就离那个北浦老街大概走路10分钟就到了。可是这边它有很多的物产，都非常的棒哦。是，我已经做功课了。比如说哪一些嘞？比如说南瓜我很喜欢，番薯呀超爱的。哦，番薯，番薯对对，还有橘子啦，对不对？干妹，哎，对，这我都好喜欢。对啊，而且还不止这些啊，你看像这个有我川内就是稻穗嘛，也是金黄色的。对，还有那个柿饼啊，柿饼，对，这个我也爱耶，哇塞！还有不能吃的你头落伞啊，山伞。你有没有发现，你刚刚讲的这些东西它都是金黄色的。哎，对耶。所以这边其实有一个名称非常好听，叫做黄金水乡。这名副其实的黄金水乡哦。对啊，当初这里就是有一个100年的水郡然后灌溉这里所以这边的很多的农作物都非常的好。可是这个100年水郡经过那么多年之后呢，年久失修了，那怎么办呢？就找人来修嘛。是的，所以这时候就有4个75岁的阿公呢。等一下，你说75岁吗？对啊，这太老当益壮了吧？怎么可能？没错，这75岁的4个阿公呢，就拿着锄头本机就是效法先民，去把这个水郡给疏通了啊！希望我到75岁的时候还可以这么有贡献呢。好啊，我们一起努力哦。好，我们好好来逛我们的南浦村，在北浦乡喽。There's a place in Hsinchu County known as the Golden Water Town, although its real name is Nampu Village. It gets its name from the golden hue of the many crops and plants that grow in the region, coupled with the spectacular sunset seen there. There's an old waterway with water wheels providing energy for the town and shade for the people in the summer under its rows of longyan trees. Plus, the local Hakka hold a coming-of-age ceremony each year by a nearby monolith believed to house the village deity. Leo， 那我们现在来教这些跟黄金有关的东西啦。没问题。比如说番薯 （sweet potato），番薯，然后不能吃但是好漂亮的夕阳啊，你跳落伞 ，That's a sunset. That is today's Hakka training on ICRT. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.